Very young age, I was very deeply connected to animals. Any point in time in my life, if I had a chance to do something for an animal, I always have been wanting to do it and I've tried to do it. My name is Mini Vasudevan. I am an engineer by profession. But from a very young age, I was very deeply connected to animals. எப்படின்னு தெரியல, animals பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பாசமாக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ எனக்கு அதுக்கு சஃபரிங் ஆகக்கூடாது, அந்த ஒரு கான்செப்ட் ஐ ஆல்வேஸ் ஹேட். அது எனி டைம் வென் ஐ சி அனிமல்ஸ் ஐ குட் ரிலேட் டு தெம், அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ பட் ஐ ஹேட் அ வெரி நார்மல் சைல்ட்ஹுட். எனி பாயிண்ட் இன் டைம் இன் மை லைஃப், if I had a chance to do something for an animal, I always have been wanting to do it and I've tried to do it. So that is something I can say, that stayed on almost throughout my life. So I could work from anywhere. Now 2016 varaikum I was full time working. 2006 I started the organization. More than 10 years I was full time working when I mentored the organization. I tried to do. But after 2016 there were some incidences kind of which made me think that I must do something little more substantial now, and the time nariya spend பண்ணனும். அது until then என்னோட டைம், என்னோட மணி, என்னோட everything was on me. So I wanted to change it. அது சேஞ்ச் பண்ணோம். People have to hold responsible for the organization. Everybody can do something. You should never feel that I cannot do anything. Most of the time when we get a call or when we get a complaint or something, it is as if someone else has to do it. What is your contribution? As human beings, what is your basic responsibility? So அது நம்ம புரிஞ்சுட்டு நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னு யோசிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் அது யோசிக்க முடியணும். யோசிச்சுட்டு நம்மளால இன்னைக்கு எனக்கு என்ன பண்ண முடியும். Maybe they cannot do anything at that point. Maybe they're going in a very busy time or whatever. But whatever it is, at least they can wait there until someone comes. At least they can call a local person and say, சரி அவங்க கூப்பிடுவாங்க, நான் உங்கள் நம்பர் கொடுக்கலாமா, can I give, and not just report and go. Between I was traveling like this, I saw one dog lying between that post and this post. அப்படி சொல்லிட்டு போனால் then there is then sometimes people get angry because we ask them, யாராவது லோக்கலாக ஏதோ ஒரு காண்டாக்ட். இல்லை நான் பிஸியாக போயிட்டுருக்கோம், எனக்கு அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை, ரிப்போர்ட் பண்ணியாச்சு, like now you go and see there, it will be there only. And the mari, like they will be little rude. So people have to realize that it's a collective responsibility. It is not like ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆர்கனைசேஷனோட தலையில் எல்லாமே வரும். அந்த ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கிறவங்க தான் எல்லாமே பண்ணணும். ரெஸ்கியூன்னு கூப்பிட்டா உடனே எவ்ரிதிங் we should drop and then we should immediately வண்டி எடுத்து ஓடணும். அந்த மாதிரி ஆஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு இருக்கிற மாதிரி சர்வீசஸ் எல்லாம் இங்கே இல்லை. அண்ட் we would love to have so services. We would love to have an emergency ambulance any time. ஒரு அனிமல் சஃபர் ஆகணும், உடனே ஒரு ஆம்புலன்ஸ் அனுப்பி 108 எல்லாம் வர மாதிரி சைரன் எல்லாம் போட்டு வர, it will be great. I mean in foreign countries and all that is there. You call animal helpline, immediately the animal control will come, immediately they come with so much of gear, and it will be 100% successful. That operation will be successful. It is here we go, more than 50% of the time we'll fail, not because of our problem, because there is no cooperation. People don't cooperate. So the message எனக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா, everybody can do something. What is it ங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். நம்ம முதல்ல maybe you don't know, we also didn't know anything when we started. So today we know a lot of things. That is because we all learned, we all participated. இப்போவும் நம்ம ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கிற நிறைய பீப்புள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் when they called, we would have had an argument or we would have had a very negative thing, and they learned. We make them come to the shelter, we make them do something, and then they realize, sorry, it is not as easy as you think. Then they become part of the solution. So there is a saying, if you're not part of a solution, you're part of the problem. So that is my point. என்னோட மெயின் the real confidence booster for me was my first rescue. I was not really planning on rescuing. I didn't know I can rescue. I didn't know anything. I just saw this dog running with a
very horrible wound on the head, and it looked really bad. So at the time I didn't know what kind of wound also it was. It looked kind of very, the whole head seemed to be open, and it was full of worms coming out, and this animal was like in total pain. See, it is on the head, so it couldn't do anything, and it was like complete the total misery la vandu adu odite irundhathu. ஸோ இப்போ ஏன் இது இப்படி ஓடுதுன்னு பார்த்தா, தென் பீப்புள் சேயிங், இல்லை அதுக்கு புழு வந்திருக்கு, தலையில் புழு வந்திருக்கு. அப்போ வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம், என்ன பண்ணால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் வாட் ஐ ஹர்ட் ஃப்ரம் so many people. So I just felt, enna onnum panna mudiyadhu. Like, how can you say? See, also there was one another reason, like when we moved from the US to India, we had adopted a pet in the US. So we brought him along with us, and he was part of our family, and avanukaga oru vet used to come home. So na avaru koopta, I said, indha mari oru dog street la irukudhu doctor, I really want you to come and help the dog. Then he said, street dog, அது how I will எப்படி என்ன பண்ணுவாங்க, நீங்கள் பிடிச்சி வச்சுருக்கீங்களா? I said, பிடிச்சி வைக்கிறதா? ஐயோ, I mean, like, I was like totally shocked. How do I go and catch one dog from the street? I said, no பிடிக்கல, அது ரோட்டில் இருக்கிறதா? எப்படி ரோட்டில் இருக்கிற டாக் எல்லாம் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது? அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. So I was like so totally disappointed. So I went around. I was very troubled. எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. நான் எல்லாத்துக்கிட்டே கேட்டு ஸோ யாரோ சொன்னாங்க, ஒரு லேடி இருக்காங்க, அவங்க ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க, அவங்க வந்து ஃபீட் பண்ணுவாங்க இந்த நாயை, நீங்கள் வேணும்னா அங்கே போய் கேட்டு பாருங்கள், அது ஏதோ பண்ண முடியுமா, அவங்களுக்கு பிடிச்சி வைக்க முடியுமா, ஏதோ கேட்டு பாருங்கள். ஸோ I walked, I went, I found the lady, I found her daughter. I said, எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த டாக், ஆமாம், அது புழு வந்திருக்கு, அது ரொம்ப மோசமாக இருக்குது, டெய்லி வந்து மோசமாக போயிட்டுருக்கு, ஃபுட்டு மட்டும் நான் கொடுப்பேன், அது அவ்வளோதான் அப்படின்னா. I said, that is not good. நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம், நீங்கள் வந்து பிடிச்சி வைக்க முடியுமா அப்படின்னா. And she said, ஆமாம் பண்ண முடியுமே, நான் கன்ஃபைன் பண்ணிக்கிறேன், அந்த வீட்டுக்குள்ளே காம்பவுண்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிறேன். I called up the doctor. I said, doctor, you come, I will pay you, like, it's my dog, you treat it like my dog, so just come. Then he was like so fed up with it, because I kept on calling. அவர் ஒரு ஸ்ப்ரே அது இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. I said, இது maggot wound. So I didn't know what is maggot wound. See, in the US and all, these kind of disease, I mean, these kind of problems are not there. Maggot wound is when, like a bite, இது ஒரு பைட்டை ஒரு wound ஆரம்பிக்கும், அதில் வந்து வந்து eggs lay panni, that will become worms, and these worms keep eating the flesh, and they keep on eating, and the wound becomes bigger, and it just keeps going down and down, and over time this animal's face and all will completely get eaten away eventually. So I was not even aware. So he said, illa adu nama spray panikalam. So he brought one spray and apdi pannita. Then this lady, she said, na regular ave na spray panikren. So I made him give the spray to her. I said, neenga pannunga, anything you want, you call me, whatever you want, and give some nutrition. So doctor said, இது என்ன சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க, இதுக்கு ஏதோ நீ ரொம்ப looking very emaciated, ஏன் இப்படி எல்லாம் இருக்குது, நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபுட்டு கொடுக்கலாமே. So I said, you will give. She said, no problem. So actually for her and for me, it was a life changing thing, because for me, that I got so much confidence. It just boosted my confidence to a sky level, because I just couldn't think that I would be able to do something. Ennala panna mudinjadhu. Not only that, within a week I saw the dog had improved so much, and eventually within like 2 or 3 weeks the dog had completely healed. He was like going around like any normal dog. It was such a heartening, I mean, I can't tell you, it gave me so much of gratification, and என்னால் பண்ண முடியும். And that is probably, it sowed the seed of Humane Animal Society. I felt I could do something. So that is a story I'll never forget, because it is one of the first things that happened after I moved here to the city. There are some organizations that help large animals. For example, WNCT. WNCT is Wildlife, Nature and Conservation Trust. So it's a trust for wildlife and nature, but they actually try to help horses that are injured and things. But when it comes to large animals, there is a huge, difference in the way
deal with the problem. Because see, small animals are companion animals. They are free on the streets and they are not owned by anybody. But most of the large animals have an owner. And it is largely because the owners are not being made responsible. So the system is not there. So and also இப்போ ஒரு large animal rescue பண்ணிட்டேன்னா அதை வச்சு பார்க்குறது அதுக்கெல்லாம் there is lot of infrastructure required, lot of resources required and lot of expertise required, which is not very widely normally available. It has made a tremendous impact. It is communities today come and ask and participate. They voluntarily participate. They come and volunteer during weekends. They promote our campaigns. They donate money. So I think community-wise we have made a huge success in Coimbatore, and we have impacted a lot of communities to be compassionate to animals and have a positive impact. The most important project I would say is that we do a lot of education and creating awareness. We impact humans to impact animals. So that is something from day one we were very passionate about. See, I come from a kind of a research science kind of background, and I also worked in corporate. Even though my background was not veterinary medicine, I used a lot of the lessons I learned during corporate life into bringing it into the organization in terms of its structure, in terms of how to plan activities, how to ensure it is successful. அந்த மாதிரி நிறைய லைக் principles நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். Impacting humans to impact animals is probably our biggest contribution. So tackling, we try to be very patient and try to make people understand. See, the knee-jerk reaction is that, especially with dogs, right? In city, it is between dogs and people. Human-dog conflict is the primary thing, and children are always involved. So we will try to educate the parents to how to teach the children to behave with street animals. Most of the time, parents and elders will be, நாய் துரத்தி விட்டுடுவாங்க, இல்லைன்னா ஒரு கல் எடுத்து வீச. So the kid grows up seeing that, and it is a conditioned behavior. So and also எந்த டயத்தில் வந்து அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, எப்போ வந்து அதை குட்டி போட்டிருக்கிற நாய் பக்கத்தில் போகக்கூடாது, இட் இஸ் ப்ரொடெக்டிவ். ஸோ பேசிக் திங்ஸ் வந்து நம்ம சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறத we will explain and we will be very patient. It's because the biggest problem என்னன்னா, இப்போ ஒரு human animal conflictல வந்து animal will always be on the wrong end of the stick. The animal will never win. You know that. So you have to try to minimize the damage to the extent possible. So அதனால ஹியூமன்ஸை வந்து எப்படி transform பண்ணி அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது and understand that animals are actually innocent. It is our action that has made them like that. So if you behave in a bad way to a dog, the dog is going to behave bad to you because dog is protecting its life. And if you are trying to throw stones, you are running after, so vehicle chase பண்றது, that is another thing. Vehicle chase பண்றது is a game for them. It is really not, they are not vicious. Any animal, நம்ம ஒரு பால் தூக்கி வீசிட்டுனா டாக் ஓடி பிடிக்கும் போது we will all be very happy, we will clap our hands, we like, my dog is so good. Over time it was very funny. This is another very funny incident. So we got a lot of complaints from one particular street that this one dog is chasing all the vehicles. So I said, Siri, you please send me a video of this dog chasing. I would like to see what is happening. So this man sends the video. ஸோ அந்த வீடியோவில் எப்படின்னா, அப்போது இவர் வந்து ஒரு கிளிப் அனுப்பி விட்டாங்க. ஸோ அந்த கிளிப்பை பார்த்தா there is one guy ஒரு 2-wheeler அப்படி வராங்க, பின்னாடி ஏதோ வச்சுருக்காங்க, வந்துடுறாங்க. This dog was just lying on this. So the whole video is there on full shot is he sent. Dog வந்து அப்படியே படுத்துட்டு இருந்தாங்க. This vehicle just passed and this dog started running. And கொஞ்சம் முன்னாடி போய் இந்த ஆள் வெஹிக்கிள் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காரு. அவர் எதுக்காக ஸ்டாப் பண்ணுறாரு, பட் திஸ் வீடியோ கிளிப் இஸ் லைக் தட். அண்ட் த டாக் இஸ் ஸ்டுட் லைக் தட் அண்ட் லுக்ட் அட் த கை அண்ட் லுக்ட் அட் ஆல் தட். அவர் திருப்பி வண்டி எடுத்து ஓட்டு. ஐ செட், வெரி குட், நீங்கள் வந்து கரெக்டான வீடியோ எனக்கு அனுப்பிவிட்டேன். நவ் யூ ஃபாலோ த சேம் திங். That guy was like totally shocked. He sent me a video to show how this dog is very vicious and chasing. I said, நீங்கள் பார்த்துச்சா லாஸ்ட்டில் என்ன நடந்துச்சு, லாஸ்ட்டில் வாட் ஹேப்பன், the guy stopped. No, இல்லை அவருக்கு இந்த நாய் தெரியும். நான் சொன்னேன், ஆமாம் அவருக்கு நாய் தெரியும், உங்களுக்கு தெரியலனாலும் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன்னா நாய் ஸ்டாப் பண்ணும், அவ்வளோதான். நான் வந்து வீடியோக்காக அவரை வச்சு பண்ண வச்சேன்.
I said Seri, but it's the same thing. Please don't mistake me. It's the same thing. So like that, we have changed. We have transformed a lot of people actually. From being dog haters to, you know, animal lovers, and also people who have come voluntarily to do. நிறைய people சொல்லுவாங்க, மேம் எனக்கு உங்களை நல்லா தெரியும், நீங்கள் எனக்கு ஃபஸ்ட் ஆரம்பித்து நீங்கள் நல்லா திட்டு கொடுத்துட்டீங்க எனக்கு. Like that they will say, you know, I called you and then you gave me nice scolding, but you probably won't remember, but அந்த மாதிரி தான் ஆரம்பிச்சது, but now I understand. See, a lot of people who visit, நாங்கள் வந்து விசிட் பண்ண வைப்பேன், ஷெல்டருக்கு வந்து விசிட் பண்ண. See, when you physically see something, it will change your mind. It is until then you don't know. You think it is some rosy world. Oh, நம்ம ஒரு animal, oh கொண்டு போய் அங்கே கொடுத்துட்டுனா வேலை முடிஞ்சது. How much the animal suffers in these places and how many people are required to care for them. ஒரு animal வந்து கால் ஒடிஞ்சு கை ஒடிஞ்சு அப்படி கிடக்கும்போது it is in pain. So you have to give painkiller, you have to monitor the dog at night, you have to see whether the dog is eating, the dog is pooping properly, peeing properly, medicine சாப்பிட்டாச்சா இல்லையா. See, human beings கிட்ட நீங்கள் வந்து இப்படி படுங்க அப்படி படுங்க, we can tell them so many things, but these animals, we have to be their voice and we have to act for them. So it is a huge mind shift which people have to experience to understand. So நான் அது பண்ண வைப்பேன். I make people do it.